I can see that I'm used to be very hard with myself. Puedo ver que suelo ser muy dura conmigo. And there's some places where I can see it. Y hay lugares en los que And there's some veo places where I also do it, but I can't see it. que no lo puedo ver. And I would like to know how to change that in a gentle way. Me gustaría saber cómo cambiar eso. You know, and this is the key point, Ese es el punto clave, the gentle way. el modo gentil, suave. This is so important. Esto es tan importante. The thing La is, cosa es you have to focus on enjoying yourself. que tienes que enfocarte a disfrutarte. We've got this mentality Tenemos esta mentalidad that we have to be achieving de que things tenemos que estar logrando cosas or doing o something. haciendo algo. And we can be in Y action, podemos estar en acción, but we can be happy. pero podemos estar felices. We can be in joy. Podemos estar en dicha. It can be fun. Puede ser divertido. And that Y rigidity, esa rigidez, that esa violence, violencia, comes with the focus on achieving. viene con el foco en el lograr. I must heal myself. Tengo que sanarme a mí mismo. What is wrong with ¿Qué es lo me que está mal conmigo? that I have to Que heal? tengo que sanar. Oh, this is wrong. Oh, that's wrong. Oh, I have to change that. Tengo que cambiar And eso. then I can be happy. Entonces después seré feliz. But I have to be happy in this Pero moment. tengo que estar feliz en este momento. I have to see things Tengo que ver cosas and change them. y cambiarlas. That's it. Eso es todo. Lovingly. Amorosamente. And that's why it's so important to be Y open. por eso es tan importante estar abiertos. Because the reason we're shut Porque la down, razón por la que estamos cerrados because if someone tells us es something, porque si alguien nos dice algo, our brain says, nuestro cerebro dice, I'm not good enough. no soy suficientemente bueno. I'm not doing it well enough. No lo estoy haciendo suficientemente There's bien. something wrong. Hay algo malo conmigo. And because we profoundly believe that, Y como profundamente creemos eso, we fight against it. peleamos en contra de eso. Because we know it's true. Porque sabemos que es verdad. But you're not allowed to know. Pero tú no puedes saberlo. So I'm going to fight and say it's not true. Entonces voy a pelear con eso diciendo que no es verdad. And you have to see that. Y hay que mirar eso. You know, that need to be right, Esa necesidad de the tener need razón, to do it esa well. necesidad de hacerlo bien. When people reflect, Cuando las personas te reflejan, which is a perfect moment to just que change, es justamente un momento perfecto para cambiar. we start to fight Empezamos a pelear and defend our y limitations. empezamos a defender nuestras And they're limitaciones. even limitations we don't want. Y son incluso limitaciones que no queremos. But because of our schoolroom Pero education, por nuestra educación de escuela, we think creemos we're being que chastised. nos están castigando. You're doing it wrong. Tú lo estás haciendo mal. Oh. And we have to break through that. Y hay que atravesar eso. So, firstly, Entonces, the primero, focus is in this moment. el foco está en este momento. Joy in this moment. Dicha en este momento. Changing in this moment Cambiando en este momento. from love. Desde el amor. Opening, Abriéndose, saying yes to God on the diciendo outside. que sí a Dios en el afuera. Saying, okay, tell me, Diciendo, tell "Ok, me, tell dime, me. dime, I dime. only want to grow. Solo quiero crecer. And freedom's like this. Y la libertad es así, It's so quick, tan rápida, so quick. tan rápida. If you change your Si focus. cambias tu foco. In this En moment, este momento, I'm healing. estoy sanando. I'm already perfect Ya soy perfecta. because the facets told me Porque so. las facetas ya me dijeron eso. Yeah? So you know that fundamentally that's Así que the tú truth. sabes que fundamentalmente esa es la verdad. Even though your brain's going, it's not Que true. tu cerebro vaya, no, no es verdad, no es verdad. So I'm perfect already, Así que ya soy perfecta. but I can be more perfect Pero puedo ser más perfecta or more divine. o más divina. But I've already achieved what I need Pero ya he logrado lo que necesito. because I am that. Porque yo soy eso. Yeah? ¿Sí? Gracias. Hola Isha. Hi, Isha. Hoy día en la mañana This morning I woke up como si tuviera 200 años. as if con un I'm 200 cansancio years old, very tired, terrible, extremely tired. Y uno de los objetivos And de one venir of acá, the objectives coming aparte de here, meterme profundo, era besides descansar. getting deep, was to Yo sabía rest. que no era un cansancio I clásico knew de la vacación, it was not a pero el día classic particularmente tiredness. amaneció But muy this cansada. En morning la mañana I woke up extremely tired. dormifiqué, And in the morning I slept unifying, but I continue tired. It's hard to move. Okay, so the thing is, you're going into a profound
level of healing. La cosa es que estás entrando a un nivel muy profundo de sanación. And you're eliminating Estás stress. eliminando estrés. And that is exhausting. Y eso es agotador. Your body is working. Tu cuerpo está trabajando duro. Because you are the queen of run. Porque tú eres la reina de salir corriendo. You are the queen of avoid. Eres la reina de evitar. And all of a sudden, Y de pronto, all the tragedy of the last 5 todas las years tragedias de los últimos 5 has años gone boom. se han caído encima tuyo. And you're like Y entonces estás destroyed. destruida. And you need to be Y destroyed. necesitas sentirte así destruida. Because you need to stop. Porque necesitas parar. And you need to go completamente. in. Y necesitas ir hacia adentro. And you need to give all that love to Y yourself. darte todo ese amor a ti. So yes, Así your que body's tired. tu cuerpo está cansado. You've had 2 major shocks, Has tenido 2 shocks enormes. 2 major losses. 2 pérdidas enormes. You know, everything in your world went, Todo en tu mundo cayó. and you need to just stop Y necesitas simplemente parar. and just be gentle. Y ser gentil contigo. You say, oh, I feel destroyed. Dices, me siento destruida. Well, all you have to do is lay on the mat Bueno, lo único que tienes que hacer acá es estar acostada en la colchoneta. and Nada más. meditate and Y unify. unificar. That's it. Eso es nada más. And see that need to have energy. Y tienes que ver esa necesidad que tienes de tener Because you energía. have so much energy Porque naturally. naturalmente tienes tanta energía. When you don't, que cuando no tienes it's esa like a cantidad, shock for you. es como shock. And you just need to let go Y solo necesitas soltar. and give that time to Y yourself. darte ese tiempo para ti. You know? Yeah. And you know it's true, that's why you came. Tú sabes que es verdad, ¿no? Por eso viniste. I know you came reluctantly. Sé que viniste y todavía ando un poquito, pero But you know, I think you're starting to see it. The creo time que has come. estás empezando a ver que llegó el momento para That ti. you've just got to stop Y que completely. tienes que parar completamente. Yeah? Good, good. Qué bueno. Hola Isha, hola Ani. Hi, Isha. Quiero hacer los 6 meses. I want to do 6 months. El tema es que tengo mi papá But I have my dad con 89 años with 89. y que tiene muchísimas He enfermedades has a lot of disease, físicas, sickness, pero un estado but mental also muy lúcido. mentally he's very Tengo bright. solo un hermano para I only have one cuidarlo brother to take care. y es como que ya cuando vine acá And when I came hace here 6 semanas, to do 6 weeks, tenía mucho miedo de que I had a lot of fears que él se muera, of digamos, y him yo dying, no, and me not being in that moment. Y bueno, ese es el miedo que también And that's the tengo, fear I have por also, supuesto, porque 6 meses. because 6 months is a long Y time. bueno, quiero que me digan a ver qué. I want you to tell me. So first of all, Primero que nada, you have to start letting go of your father. tienes que empezar a dejar ir a tu papá. Because he's 89. Porque tiene 89. So there's a chance Así que hay alguna posibilidad that he's going to de die. que vaya a morir. Okay, and of course, Y he's por an old supuesto, man. Es un hombre anciano. And you just have to give him all the love in the Y world, solo tienes que darle todo el amor del but mundo, also start letting pero go. también empezar a dejarlo ir. Letting go of the Soltar el attachment. apego, You know, just letting go. simplemente ir soltándolo. Because it's not his sickness Porque no son sus enfermedades or his age. o su edad, It's your fear. es tu propio miedo. And you have to heal that Y fear. tienes que sanar ese miedo. And the thing is, Y la cosa es you're going to come for 6 months. que vas a venir por 6 meses. You're going to have a caretaker, Vas a tener una cuidadora y and you're going to have someone looking vas after a tener him. a alguien que lo cuide. And then if you need to go Y home, después si necesitas ir a casa, you just y go. bueno, vas. You know, it's not that you have to be there all the No es que time, tienes que estar al lado de él todo el tiempo. but you have to start letting go. Pero sí tienes que comenzar a soltar. And you a have to dejar do ir. this for Y you. tienes que hacer esto para ti. You know, your whole being, Todo tu ser, your physical, tu ser físico, your tu mental, ser mental, and more importantly, your y heart lo más importante, tu corazón, is screaming for 6 están months. gritando por ese tiempo de 6 meses. It needs 6 months. Necesitan 6 meses. And you know that. Y eso lo sabes. That's why you came Por eso here. viniste aquí. So you have another year Así que tienes otro año of loving de him, amarlo, but also letting him go. pero también ir dejándolo ir. You know, stop attaching like, Deja de estar apegado something's going to happen. como que algo va a suceder. Yeah? You understand what I'm ¿Se saying? entiende lo que digo?
Because this is important for you Porque now. esto para ti es importante ahora. You know, it's an interesting thing with old Con people. las personas mayores es una cosa muy interesante. They get to a certain age, Cómo llegan a una determinada edad and on some y en level, algún nivel they want to go. ellos quieren irse ya. You know, it's like everyone else has Todos gone, los demás ya se fueron and they start to lose that y enthusiasm. empiezan a perder el entusiasmo. It's a natural Es un process, proceso natural, but they stay pero se quedan. because we're all doing this. Like, oh no, I can't live without No you. puedo vivir sin ti. And a lot of them, Y muchos de ellos stay se quedan under very severe bajo circumstances, circunstancias muy severas and in y en reality, realidad they want to go. quieren irse. They mightn't even be conscious Tal of vez ni it. siquiera son conscientes de Because eso. you get to a certain time in Porque your uno life llega a un determinado momento en su vida where the fear of death donde el disappears. miedo a la muerte desaparece. It just disappears. Desaparece. And you have to let that happen. Y tú tienes que permitir que eso For suceda you, para ti. Por that ti. fear of death. Ese miedo a la muerte. Because you're holding on like Porque this. te estás aferrando así. You have to learn to start letting go. Tienes que aprender a soltar, a dejar ir. And we're taught the absolute opposite. Y se nos ha enseñado exactamente lo opuesto. You know, in this En society, esta sociedad oh, we're taught to hang on for se nos eternity. enseñó a aferrarnos por toda la eternidad. You know, we have them in hospital beds Tenemos en camas de hospital, with tubes con and tubos por todos lados. anything to keep people alive Cualquier cosa para mantener a la gente viva, with no quality of life. sin calidad de vida. I'm not addressing this No to your no father. me estoy refiriendo a tu papá en este But caso. it's all a reflection of our fear, Pero todo eso es un reflejo de nuestros propios miedos, our own fear of de death. nuestro propio miedo a la muerte. We don't allow the natural process No permitimos el proceso natural. because there is a natural Porque process. hay un proceso natural. And I know it's painful. Y yo sé que es doloroso. And I know attachment, Y yo sé que el apego you know, it rips your heart out. te destroza el corazón. You know, you feel like, oh, Uno se siente it's horrible Es horrible. when someone you really love is going. Cuando alguien que realmente amas se está yendo. But it's a process for Pero you. es un proceso para ti. And then you start to embrace them Y internally. después vas a empezar a abrazarlo internamente. Yeah. And I know this is all like, ooh, Y yo sé que heavy, es no? todo como pesado, ¿no? Yeah. So, Hola, good afternoon. Apenas ayer decidí hacer los 6 meses. Yesterday I decided to do 6 months. can people change part 2? Después de la gente cambiar, parte 2. Yeah, qué bueno. Entonces la pregunta es, So my question is, cuando empiece el proceso, when the process ¿cómo puedo ir begins, llevando ese tiempo how I can be para estar mejor preparado? having this time to be better prepared? Okay. So all you have to do Lo único que tienes que hacer is organize your life es organizar tu vida and start letting go. y empezar a soltar. Because the fears will come. Porque los miedos van a aparecer. You know, the minute people say En yes, el momento que la persona dice que sí, the 6 months start. los 6 meses ya están comenzando. And, you know, you'll have all the support from us. Y vas a tener todo el apoyo de parte nuestra. And you just need to keep letting go Solo necesitas seguir soltando and stay focused, y no? mantenerte enfocado. You know, read the books, Leer los libros, watch the movies, mirar las películas. stay focused. Mantenerte enfocado. Be doing, you know, unifying a lot, Unificar mucho. you know, and decide how you want to be when you finish. Y decidir cómo quieres ser cuando termines. Yeah, it's very important to have that vision, Es importante tener esa visión. a joyful vision. Una visión dichosa. You know, a lot of people worry about it, like, Muchas oh, personas se preocupan the por 6 eso. months. Los 6 meses. It's like they're going to die there or Es something. como si se fueran a morir ahí o algo así. And it's not. Para nada. You have to have that hope that, oh, how amazing this is going to Entonces be. tienes que tener ese sentir, ¿no? Qué increíble que va a ser esto. I'm going to transform. Me voy a transformar. I'm going to be a new Voy a person. ser una nueva persona. And this is what you have to focus Y es on. en eso que te tienes que A lot enfocar. of enthusiasm. Mucho No? entusiasmo. And yeah, you'll have stress. Y claro que vas a tener estrés. You'll have stress. Vas a tener estrés. But it's okay. Pero está bien también. You've changed a lot. Has No? cambiado ya mucho. Look how much you changed in 6 Fíjate en weeks. 6 semanas nomás lo que cambiaste. Imagine in 6 months. Imagínate en 6 meses. Wow. Great. Thank you. Groovy. Qué lindo. Yo te quería preguntar I want to ask you cómo darme cuenta how to see, to acknowledge if I'm attached to my partner. si es así. If it's like that, how do I let go?
Do you feel a deep need to defend him? ¿Sientes una profunda necesidad de defenderlo? Creo que sí. Like a mother wolf? Como una mamá loba. Yeah? Yes. I see that. Veo eso. I see that you defend Veo him que tú lo defiendes. like he's your property. Como que es tu propiedad. And he's the same with you. Y él es igual contigo. And I think you're a lovely Y couple. creo que es una pareja divina. You've got lots of wonderful Tiene qualities. muchísimas cualidades hermosas. But you have to start letting Pero go. tiene que empezar a soltar esas cosas. And when I say let Y go, cuando yo digo soltar, I'm not talking about the love. yo no hablo del amor. I'm talking about the fear. Hablo del miedo. Fear of El loss, miedo a la pérdida. fear of El problems. miedo a los problemas. You just, each individual Cada individuo has to do it for tiene themselves. que hacerlo por sí mismo. Life. La vida, ¿no? It's independent. Es independiente. We come together, Venimos juntos, nos but we're juntamos, pero independent. somos independientes. We help each Nos other, ayudamos el uno al but otro, we're pero independent. somos independientes. We are individuals. Nosotros somos individuos. We are not one unit No somos una unidad that moves like that. que se mueve así. Yes, and you can see those places where there's fear. Y pueden ver esos lugares donde tienen miedo, ¿no? You can see those protective Se pueden ver places. esos lugares de protección, ¿no? Yeah, I always use wolves as an Yo example siempre uso los lobos como ejemplo. because I have two Porque wolves. yo tengo dos lobos. And I watch the games they play. Y miro las jugarretas que hacen entre ellos. The wolves are incredibly attached. Los lobos son terriblemente apegados. They're the only animals that have one partner for life. Es el único animal que tiene una pareja sola de por vida. You know, if one dies, Si uno de ellos se muere, That's it. ya está. they're by themselves. Ya está, se quedan solos. Okay, and they have this incredible Y ellos tienen estas increíbles Game. juegos between them. entre ellos. And it's complete attachment. Y es de apego completo. They're completely attached. Completamente apegados están. They're so interesting to watch. Son muy interesantes de observar. And so y beautiful, tan hermosos. and so playful, y tan and so juguetones, free. y tan libres a la vez. Okay, and this is the part you have to Y embrace. esa es la parte que tienen que abrazar. That place which is playful, Ese lugar que es which juguetón, is free, que es libre, which isn't defining itself through what its partner's que doing. no se define a sí mismo por lo que hace su pareja. And that's what's important. Y eso es lo más importante. Letting go of the El expectations, soltar las expectativas, supporting each other, el apoyarse el uno al but otro, not smothering each pero other. no ahogándose el uno al otro. And this is what you have to Y see. eso tiene And que I'm not talking about your Yo no estoy relationship. hablando de vuestra relación. I'm talking about everyone's relationship. Hablo de la relación de todo el mundo. Because I've been noticing with my young Porque students, me he estado dando cuenta con mis estudiantes they más have jóvenes such que clarity, tienen una claridad tan tremenda, such incredible una consciousness, conciencia tan increíble, and you give them a y partner, les das una pareja and they turn into y idiots. se transforman en idiotas. You know, it's just incredible. Es increíble de I ver. think, who is this ¿Quién person? es esta persona? I'm controlling my boyfriend. Estoy controlando a mi novio. Oh, he doesn't want to do what I tell him. Hacer lo que yo le digo. You know, you're all crazy. Están todos locos, ¿eh? All the consciousness goes out the window. Toda la conciencia sale volando por la ventana. I think I have to put that in my 6-month advertisement. Creo que voy a tener que poner eso, me avisa mi publicidad. You know, de los you will 6 meses. have an incredible experience of Tú tendrás consciousness, una experiencia de conciencia but increíble, don't get married pero no te cases, because you will turn into an idiot. porque te vas a transformar en idiota igual. And you have to see this. Tienen que ver You esto. have to see this. Tienen que ver You esto. get too involved. Se involucran demasiado, You know, like this is a project. como si esto fuera un proyecto. And love's meant to be Y fun. el amor se supone que tiene que ser It's meant to be divertido. light. Tiene que ser liviano. It's meant to be like that. Se supone que sea así. And especially when you're Y young, especialmente cuando son jóvenes. more so. Más todavía. And I see it more in the young ones. Y veo esto mucho más The, en los the older jóvenes. ones are doing much En better. los mayores están mucho mejor, ¿eh? Don't worry. No se preocupen. Pregunta es sobre la paciencia. My question is about ¿La paciencia patience. es parte del amor? Is patience part of love or is a way of abandoning yourself? You're asking me about Tú me patience? quieres preguntar a mí sobre la paciencia. I have none. Yo no tengo ni nada. I don't know anything about No it. sé nada sobre el tema. Personally, I think it's overrated. Primero creo que está sobrevaluada. Okay.
Let me think. A ver, déjame pensar. Be patient. Sean pacientes. Patience. Ciencia. La ciencia de la paz. Paciencia. What does that mean? The science of peace. Paciencia. It comes from the Latin. She's so wise. Ay, qué sabia que es. And has zero patience, Tengo huh? tanta paciencia. Santa Durga. It's true, you know. Es verdad, es verdad. Actually, I do have a lot of De patience. hecho, sí, tengo mucha paciencia. I have the patience Tengo la paciencia to just keep reinforcing. de seguir reforzando. I don't think it's anything got to do with En abandonment. realidad no creo que tenga nada que ver con el abandono. It depends on how it looks. Depende de cómo se vea. If you're waiting for someone to Si change, estás esperando que otra persona if you have an cambie, si estás expectation, teniendo una expectativa, that is abandoning eso yourself. sí es abandonarse. Because you are putting your happiness Porque externally. estás poniendo tu felicidad en el afuera. But to just be Proyectando present, afuera, pero el estar simplemente presente, to allow things to unfold, permitiendo que las cosas se desenvuelvan, to be completely in the estar moment, completamente en el momento, and not have an sin tener expectation, expectativas, but keep giving, siguiendo dando, that is eso patience. sí es paciencia. And that Y eso serves, sirve, but without pero attachment. sin apego. And this is where you get hooked. Y es ahí donde te enganchas, ¿no? You have attachment, Tienes apego and you've got to let that y go. tienes que soltar eso, You have to let it go. tienes que soltar eso. Hmm? I'm still talking about the same subject, yes? Sigo hablando del mismo tema, ¿no? Yeah, it just Sí, comes sí. from different Pero viene directions. de diferentes lugares. Okay. Bueno, ahorita que comentabas de las parejas, No, when you were talking about the yo así me he partners, sentido como I una felt tonta, like this, like a silly one, porque because como que no me logro adaptarme I cannot a adapt como esa myself etapa de ser mamá, to be de a salir de mom, casa, to be at y home. yo dependo And económicamente I de mi depend esposo. financially from my husband, so it has been Horrores, really hecho, hard for eso me. me trajo aquí. And that brought me here. ¿Cómo le voy a hacer? How can I do now? Where's the baby? ¿Y el bebé dónde está? But you're. Es el segundo. Oh, you have another one. Ya tienes otro. Well, you have to surrender. Y te tienes que entregar a eso. I don't understand the question, No really. termino de entender la pregunta. You don't want to be at home No quieres estar en casa dependiente. because you think Porque tú crees it's going to be the same as last que va time, a ser ahora lo mismo que la última vez. but it's going to be different Pero this vas a ver que va time a ser diferente ahora. because you have Porque ahora consciousness. tienes conciencia. And you have to surrender Y to tienes que this. entregarte a esto. You know, you've decided to have a Tú child, decidiste tener una criatura. and there's an Y hay aspect un aspecto that, yes, en el que sí, you'll be at vas home, a estar en casa, you'll be nurturing the vas a estar baby, nutriendo al bebé. you might feel like you've lost your Tal freedom, vez te sientes como que perdiste tu libertad. but you haven't Pero no es because your así. freedom's Porque en internal realidad tu libertad está interna. and in the love you're giving to the Y baby. está en el amor que estás dando a ese bebé. It should be something that you're looking towards with joy Tendría que ser algo hacia lo que te estás dirigiendo con mucha dicha. instead of like a prison En vez de sentence. como si fuera una sentencia de estar en prisión. You know, I'm going to be locked in the Voy a estar house. encerrada I've got to en casa, depend on my voy a husband. depender más de mi marido. You can't go into having a baby like that. No puedes empezar el proceso de tener un bebé pensando eso. And you need to move all this Y stress. necesitas mover todo el estrés So alrededor you're de happy eso. within Así yourself. vas a estar feliz dentro de ti mismo. Because clearly you decided to have a Porque baby, no? claramente tú decidiste tener un bebé. Yeah, and it does imply an aspect of Y that. sí implica un aspecto de eso. Yeah. That's why puppy's good. Por eso es porque las mascotas son buenas. You know, you just give them water. Uno les da agua nomás. Bye! You can't do that with a Y baby. con un bebé eso no se puede hacer. Okay. So let all that go here. Así que suelta todo ese estrés alrededor de eso aquí. And look forward to it Déjalo with aquí. love. Y estate relacionada con entusiasmo y amor To hacia give. el bebé que viene, para darle. Not what it's going to be No taking. qué es lo que va a estar tomando de ti. You can't be thinking that the baby's going to be No taking puedes from you. pensar en que el bebé te va a estar quitando algo. Yeah, think about what you're going to be Piensa giving. en todo aquello que tú le vas a estar dando. Yeah. Ya, ¿tú podrías hablar sobre o sea, cuando los animales sufren? Can you talk about suffering of animals? Siempre me
encuentro because situaciones I donde always find myself in termino situations siendo yo where I cuando suffer ellos están when sufriendo. they are suffering. You know, animals don't suffer. Los animales no sufren. I've seen it so Lo he clearly. visto eso con tanta claridad. It's an incredible Es thing una cosa because we increíble. project everything over them. Porque nosotros somos quienes proyectamos todo sobre ellos. I remember my Rottweiler, Me acuerdo con mi and Rottweiler, I took her arm off, no? y yo le había tenido que cortar la pata Because she had cancer. porque tenía cáncer allí. And every time I come up to her, Cada vez que yo me acercaba a ella, she'd do this ella hacía esto, without her arm. sin la patita. She wanted to do this Me with her quería hand. hacer esto con la manito. And she'd run Y around, andaba corriendo por ahí. and she was Y perfect. estaba perfecta. But I used to project the suffering onto Pero yo her. solía proyectar mi sufrimiento sobre ella. If you go out in the streets, Si tú sales a la calle, you'll see street dogs vas a ver perros callejeros in the most horrific en las situations, situaciones más horribles. but they're not suffering. Pero no lo están They're sufriendo. surviving. Están sobreviviendo. We teach them to suffer. Nosotros les enseñamos a ellos a sufrir. We teach them Les enseñamos to do the little a face, hacer la carita, to have the little rash, tener las urticarias que les salen. that they suffer, and they cry. We teach them all of Nosotros les that, enseñamos eso. and we project onto Y them. proyectamos sobre ellos. So if you see an animal in Así que pain, si tú ves un animal en dolor, and you work in the camp or tú not, trabajas en el campo, you get the vet llamas al veterinario and you fix. y lo arreglas eso. But you can put a cast on an Pero le animal, puedes poner a un animal un yeso and it's not y suffering. no lo va a estar It's not sufriendo. standing in the box No va a saying, estar parado en su box all diciendo, my brothers and sisters are in the "Oh, paddock mis hermanos y running. hermanas están corriendo ahí por el potrero. I wish I could be out there. Ojalá pudiera Oh, yo but estar I ahí, broke my leg pero me rompí la pata and I'm stuck in a y box. estoy acá en un box. Because animals are surrendered. Los animales son rendidos, They're surrendered to the son moment. entregados al momento. So if you're suffering for them, Entonces, si estás sufriendo por ellos, it's your es suffering. tu propio sufrimiento. We give, Les damos, we fix, arreglamos lo que sea, we give the best of us, damos lo mejor de and all the nosotros love, y todo el amor. but stop suffering. Pero deja de sufrirlo. And another thing you'll notice, Y otra cosa que te vas a dar cuenta, especially with a dog, especialmente con los perros, that whoever the dog's with, que con quien sea que el perro esté, that's the personality they have. esa es la personalidad que van a tener. It's Es incredible. increíble. They just mirror you. Simplemente te espejan a ti, They mirror te you. espejan a ti. And you have to see Y that tienes que too. ver eso también. I used to suffer every Yo animal. solía sufrir por todos los animales Yeah, and I've learned to let that go. y tuve que dejar ir eso. I take the best of care. Llevo el mejor cuidado. As you can see, we fly our animals from Los Uruguay. volamos desde Uruguay a nuestros animales, But pero then you let go. después uno tiene que soltar. Hmm? Es como, por ejemplo, o sea, más me pasa con las vacas. When it happens with the cows, Como cuando en el campo de mi familia in the land of my family is more aware. no puedo hacer nada. But in other lands I cannot do Con la parte anything. de con palos, And it's the part that with the sticks beating the mat, but that's the part siempre that termino llorando y I'm es como always un ambiente muy crying, frío and it's a very cold atmosphere, no? muy bien, digamos, And it's not well seen to be crying in those situations. Claro. I see it all the Yo time. eso lo veo todo el tiempo. I live in Uruguay, Vivo en Uruguay. and lots of people are very aggressive with Mucha gente es animals. súper agresiva con los animales. But you have to let go. Pero tienes que soltar. You have to let go. Tienes que soltar. You know, they don't suffer No sufren in the sense en el sentido that they're trying to change the de que outside. están tratando de cambiar lo externo. You know, humans are very cruel, Los humanos son muy crueles, but they're cruel with humans pero too. son crueles con los humanos también. You can make Tú changes. puedes hacer cambios. You can inspire Tú puedes inspirar through the elevation of a través de la consciousness. elevación de la conciencia. You can go to different Puedes courses ir a cursos that are much more diferentes que son humanitarian. mucho más humanitarios. But suffering Pero el sufrimiento doesn't serve. no sirve. It doesn't No serve. sirve. Change serves. En cambio sí sirve. Suffering, no. Sufrimiento no. And there's many ways to have fun. Y hay muchas maneras de tener tu campo. I know because I've done all the Yo sé porque courses, ya he hecho todos los cursos. and my cows are Y princes. mis vacas son princesas. You know, they're all fat. Están And todas gordas. no one eats them. Nadie se las come. In fact, they're De useless. hecho son inútiles. But I love them. Pero yo las amo. You know, but it's like that. Pero es así.
We can change things. Podemos cambiar cosas. And I think it is Y changing. yo creo que las cosas están cambiando. But through the elevation of Pero a través consciousness, de la elevación de la conciencia. not through No suffering. a través del sufrimiento propio. And it's good that you're a farmer. Está bueno que Yeah. seas una granjera. Very good. Muy bueno. It's related to what Peggy was saying. Because before I knew the system, and before my 6 months, I was super like vegan, like just how do you say, like ecologically super conscious or worried. It was more worried now. And I used to suffer for the animals and everything. And then I saw myself letting go of so many ideas, no? And then I had a period after the 6 months where I completely let go of all of that. I started to eat meat, like I didn't care. And now I'm like in between. Like people ask me, what are you? Are you eating meat or not? And I keep saying I'm a flexitarian. So in each moment I choose, no? Like in each moment I feel what is right for me in this moment. But I still, like now that she was asking that question, I can still feel there is a part of me where I'm like, I don't know, where I'm still a bit confused about this topic and where I'm not sure like where to be. You know, any form of fanaticism Cualquier forma de fanatismo is taking you out of yourself. te saca, te aleja de ti misma. You know, we have these high ideals. Tenemos estos ideales elevados. Like it should be like this. Tendría que ser así. But we get so obsessed with it, Pero nos obsesionamos tanto con it eso takes us out of que en ourselves. realidad nos aleja de nosotros mismos. We're so focused on saving something, Estamos tan enfocados en salvar algo it takes us away from the point. que nos aleja a nosotros de qué se trata, del punto. And the point is Y ese consciousness. punto es la conciencia. Everything has to be more Todo tiene consciousness. que ser más consciencia. It can't be so No extreme. puede ser tan extremo. It can't be an absolute no and No an puede ser un absolute no yes. absoluto y un sí absoluto. There has to be more Tiene que consciousness, haber más conciencia, more care, más there has cuidado, to be tiene change, que haber cambios. and it will Y transpire. va a suceder. You know, people say, well, right, we all stop eating meat. Las personas dicen, no, dejamos todos de comer carne. So they kill all the cows. Entonces, que matan a todas las vacas. Because if you're not eating them, Porque si no las comes, they have no service. no tienen servicio. Cows are now extinct. Las vacas ahora extintas. All Entonces, animals we eat todos los animales que comemos will become extinct. van a ser extintos. We'll go and see them in a zoo. Los vamos a ir a ver al zoológico nomás. That's what will happen. Eso va a suceder. It's like that. Es así. All the pastures will be used for soya. Todos los Everything campos will be- van a usar everything para will la change. soja. Todo va a cambiar. Oh, but we just wanted to save them. Ah, pero solo queríamos salvarlos. But what were you going to do with them? ¿Pero qué vas a hacer con ellos? Oh, we'll have to kill them. Ah, va a haber que matarlos. So there has to be a balance. Así que tiene que haber un balance. You know, it's like in the Es jungle. como en la jungla. There's a En la balance. jungla hay un balance. I think mistreating animals Yo creo que el maltratar animales is disgusting. es horrible. I think the way they kill Creo cows que la forma en que matan a las vacas in the South en America Sudamérica is disgusting. es horrible. I think locking chickens in Creo cages, que el encerrar a las gallinas o los pollos en las jaulitas I think it's es disgusting. un asco. I think there's lots of Creo que disgusting hay un things that montón we de do cosas muy desagradables que that hacemos need to que change. necesitan ser But it's cambiadas. not so extreme. Pero no es tan extremo. It has to be Tiene elevated, que ser elevado, it has to be tiene humane, que ser humanitario, and it has to be y sustainable. tiene que ser sustentable. This is called patience. Y eso se llama paciencia. It can't be just this. No puede ser simplemente esto. This has been done throughout history. Esto se ha hecho a través de la historia. Hitler did this. Hitler hizo eso. And look at the Y consequence. mira las consecuencias. There can't be any No extreme. puede haber ningún extremo. Everything has to evolve. Todo tiene que evolucionar. Everything has to sustain. Todo tiene que sostenerse.
So you have to be like that Así que internally. tú tienes que ser así internamente. Don't be so rigid in an No idea. seas tan rígida respecto a una idea. Because you can be sure Porque puedes estar that segura anything de rigid que cualquier cosa will rígida break. se va a romper or it will go in the opposite o va direction. a ir en el sentido opuesto. It's like a judgment. Es así, es como un juicio. Wherever there's a Donde sea judgment que tengas un that's juicio so severe, que sea tan severo, you become that. te vas a transformar en eso que juzgas. It can't be like that. No puede ser así. It can't be like that. No puede ser así. Una vez cuando estaba haciendo los Once, talleres de when I Ani, was doing Nani's workshops, me dijo algo que me told me súper- something that inspired me a lot. Me dijo, Told me, aún no te amas con locura, you're still not crazy in love with yourself, pero eso va a florecer. but that is going to flower. Y una de mis preguntas And fue, one of my questions was, ¿cómo puedo how can I realmente cultivar eso really cultivate that sin aferrarme a esa without idea? being attached to the idea? Y también, And also, a veces cuando me dicen, I'll give you an example. te voy a dar un ejemplo. Okay, so if you have a rose, right, Si tú tienes una rosa and you want it to grow, y quieres que crezca, and here's the little y rose, ahí está la rosa, so you put water, y le pones agua, you put a bit of le pones fertilizer, todo el fertilizante, you put it in the la sun, pones al sol and it starts to grow. y empieza a crecer. And it starts to grow and grow. Empieza a crecer, crecer, Then you crecer. take it out, Y después la sacas, and you put it in the garden, la pones en el jardín and you water y it, la riegas. and you put a little bit of Y le pones fertilizer. otro poquito de fertilizante. But you don't come out every day and do this. Pero no sales cada día y haces You don't esto. come out and No measure sales it. y la mides. How much did it grow? ¿Cuánto ha crecido? I'm going to test the soil. Voy a ver un test de la tierra. You're not obsessed. No te vas a obsesionar. You do it, you're nurturing, Vas nutriendo, you're loving, vas amando. and it Y flourishes, va a florecer. and it becomes more and more Y se beautiful. va a transformar en algo más en And at hermoso. one time of the Y year, en un momento del año it closes, se cierra. and you don't go into Y panic. no entras en pánico. You don't go, what are you ¿Qué doing? estás haciendo? Where have your petals ¿Dónde gone? están tus pétalos? And maybe I'm doing something Tal vez wrong. estoy haciendo algo mal. Maybe we need to fly to a tropical Tal vez country. necesitamos volar a un país tropical. No, you just allow. Solo permites. And then what Y happens? después, ¿qué It sucede? comes out again, Vuelve a florecer. and it's bigger Y es más grande. and more beautiful y than más ever. hermoso que nunca. Yeah, but it comes from nurturing, Pero eso proviene del nutrir, not from obsession. no de obsesionarse con eso. And that's how you will become crazy in love with Y yourself. es así como vas a estar locamente enamorada de ti. There's no rush, No hay ninguna apuro. because it's a Tiene process, un proceso. and it's unfolding Y se naturally. está desenvolviendo You naturalmente. just have to be Solo nurturing. tienes que estar nutriéndolo. bueno, la otra cosa, que a veces cuando la gente me dice, Sometimes when people tells me, apréciate, appreciate yourself, ok, I say, es una okay, I cosita think más. they fasted just that. Pero But siempre decía, ¿cómo más que solo pensar en hacer? what else besides thinking the facet? ¿Cómo puedo enfocar en How can hacer? I focus in appreciating myself? Looking in the mirror, Te miras al espejo, looking into your te eyes. miras dentro de tus ojos. Love creates me in my Amor, me veo perfection. mi perfección. Being nurturing Es nutrirte instead of violent and critical. en vez de ser crítica y violenta contigo. You know, look at that. Dale una mirada. a Where eso. does that come ¿De from? dónde viene eso? You weren't born that No way. naciste de esa manera. When did you decide to become violent with yourself? ¿Cuándo decidiste tornarte violenta contigo? When you decided you weren't good enough. ¿Cuándo decidiste que no eras suficientemente buena? And you have to let that go Tienes que dejar ir eso, because you're already porque perfect. ya eres perfecta. You have to let it go. Tienes que ser And you're feliz. extraordinary. Y además eres But extraordinaria. you're not perfect, you're No solo perfecta, extraordinary. extraordinaria. Look at eres. how old you are. Mira la edad que tienes. Look at how focused your Y mira lo unconsciousness. enfocada en la conciencia. Look at que how estás. mature you are. Mira lo madura que eres. You know, just appreciate. Aprécialo. Just by seeing, Simplemente viéndolo. by opening your eyes. Abriendo tus ojos. a That's eso. all. Eso es todo. It's clear Es claro. how amazing you are. Lo increíble que eres. Yo quiero preguntarte un poco. I want to ask you a little bit about my family. I have a beautiful relationship with them. Los amo mucho. I love them so much. Pero algo que noto de But repente something I notice is that
busco siempre darles y I asegurarme que always look tengan to todo, give ¿no? to them and make sure that they have everything. Y eso me pasa mucho con mi papá. And that happens with my dad a lot. Ahora me conecta con tristeza. I see now it connects me with sadness. Es como, It's like como si algo en mí quiere asegurarse que As- siempre esté bien. as if something in me wants to make sure that he will always be all right. Y de repente me veo como And suddenly I see con myself esa parte del like trabajo with that part of y the de la work cosa de él que quiere como and the ganar things dinero, that he wants to earn money, buscando cómo apoyarlo. looking how I go on looking how to support him in that. Y bueno, en algún momento me escribió y me dijo, At some "Ya, point tienes que he parar". told me, you have to stop Porque también me es incómodo. because also it's uncomfortable. Y bueno, paré, I stopped, pero sigue estando esa parte. but it continues being that part in me that looks to make sure that they are going to be fine. You know, your parents have changed so much. Tus padres han cambiado tanto, They've evolved so han much. evolucionado tanto. You girls have changed so much Ustedes chicas han cambiado tanto and evolved so y much. han evolucionado tanto. It's Es unbelievable. increíble. And you have to Y see tienes que ver that he's not a victim que él no es una víctima, because that's his desire. porque ese es su deseo, How he is, como es his sweet su nature, naturaleza tan to see his dulce, girls so el ver a sus amazing, hijas tan increíbles, to have this powerful wife el tener esta esposa poderosa that can just push through a que wall. simplemente pueda atravesar paredes. He's a Él nurturing man, es un hombre muy nutridor, but he's not a victim. pero no es una víctima. He's just a sweet Es guy. solo es un hombre dulce. He's more like a mother, Es más como una gran madre. you know, and he's like that. Y él es así. But he's not a poor guy. Pero no es pobre hombre. Quite the En opposite. realidad es lo He's a opuesto. very powerful Es un man. hombre muy poderoso. He's just very sweet. Solamente muy dulce. And because you're like your Y mother, como tú eres como tu mamá, you see him like a victim, lo ves a él como si él fuera una víctima. like he needs more Como si opportunity. necesitara más oportunidades. But I'm sure he's quite happy just being himself. Pero estoy segura que está súper feliz siendo el mismo. He doesn't need you to save No him. necesita que lo salves. And you have to find that place in Y tú you tienes que encontrar ese lugar en ti misma that needs to be saved. que necesita ser salvada. And it's called Que attachment, se llama apego. pure attachment. Apego puro. Yeah. Mi pregunta es, Isha, My question is, yo, I a pesar de mi infancia, yo viví muy feliz. I live very, very happy even if I had a hard childhood. I can see that now that I'm an adult in my own way. Y llegó un momento en que no sé And por qué tomé la decisión de casarme. in a moment I don't know why the decision of getting married. It's a bit late Es un now. poco tarde ahora. 50 years later. 50 años. Why did I get married? I don't know why. Yo no sé por qué. Bueno, realmente viví en mi matrimonio I lived happy in my marriage en su momento, pero ya después como que in one moment, but afterwards I was feeling like in cage, como encarcelada, as if I was in a jail. no me sentía libre. I didn't feel free. Y llegó un momento en que And arrived a moment where I get me a little bit neurotic because the children, the home, the work, the husband. entonces quiero hacer todo. So we want to do everything and do a good role and to have the approval of the family Uno mismo. and myself. And now that I'm alone, I'm a widow, I feel I went back to how I was before I got married. And I will not be doing the same thing. Now that you were talking, I was thinking in that. No, I will not do it again. Really, feeling free like this, like a bird flying. Okay, so it's not a question, Bueno, esa no fue una pregunta, but I'm going to answer. pero te voy a responder.
It happens to many Le women this sucede a muchas way. mujeres este juego. They get married very Se young. casan muy jóvenes, They have their mothers or their family, tienen su familia, the children, los hijos, and they get lost. y se pierden en eso. You know, the children raising children, Son como niños criando niños, doing a program. haciendo un programa They have no idea what they're que doing. no tienen idea qué están haciendo. They have a billion different Que tienen opinions, un billón de opiniones a diferentes, billion different controls, un billón de controles diferentes. and they completely lose their sense of self. Completamente pierden el sentido de sí mismos. They move into Se action. ponen en acción, They don't know how to raise the no kids. saben cómo criar a los hijos, They project everything onto the children. proyectan todo sobre ellos They're doing the best they y hacen can, lo mejor que pueden, etc., etc., etcétera, etc. etcétera, etcétera. And you lose your identity. Y uno pierde su identidad. And then you get to a Y point después se llega a un punto where you start to en el que realize, empiezas a darte I've cuenta, just completely abandoned myself. completamente me he abandonado. Everything I did was give to Todo him, give aquello to the que kids, hice give, fue give, darle a give, él, darle a give, los give, hijos, give, dar, give, dar, give. dar, dar. And it's like, Y es como, now what do I do? ¿ahora qué hago? Firstly, Primero, you have to appreciate all of that. tienes que apreciar todo eso. Don't make it something No lo bad. transformes como que fue algo malo. It was an experience. Fue una experiencia. It gave you beautiful Te dio children. hijos divinos, It gave you lots of te wonderful dio things, muchas cosas yes? buenas, ¿sí? But this is a great moment Pero now. este es un momento fantástico ahora. And the way not to be encaged Y la again forma de no estar encerrada, enjaulada de nuevo, or feel like you o are sentirse como si uno estuviera prisionera, is not to have any no's. es no tener ningún no. Birds fly everywhere. Las aves vuelan hacia todas partes, They go with the wind. van con el viento. You say you want to be free as a Tú dices que bird? quieres estar libre como un ave, Just go with the wind. no ve con el viento. Just open to the big yes. Ábrete a un gran sí, Follow the currents sigue la corriente and enjoy your y life. disfruta tu vida. Because you've got that to this point. Porque has llegado hasta este But punto. don't make what happened bad. Pero no transformes aquello que ha sucedido en algo Like that malo. was bad, Como si eso fue malo, and now this has to, I'm never doing that nunca again. puede volver a ser. Because you might. Porque tal vez sí, You might be tal flying, vez estés volando. and one day you see a little nest, Y un día vas a ver un nidito por ahí. and you decide you're going to stop Y there, decides parar un ratito por ahí. and you're looking around, Y miras por ahí alrededor. and all of a sudden, Y de pronto, a big, handsome eagle comes, águila grande, guapo, bien. and he sits on the end of the nest, Y se va a parar justito ahí en la punta del nidito. and he looks at Y you. te va a mirar. He says, "This is my nest," Este es mi nido. and you go, Y tú vas, "Okay, I'll go." bueno, me voy. And he Y él says, dice, "No, I want you to quiero stay." que te quedes. So be open. Así que estate abierta. Gracias.